Hello. Welcome to my channel, The Edit. എൻ്റെ പേര് നീരജ. Thank you so much for stopping by. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ വിത്ത് മീ കൈൻഡ് ഓഫ് എ വീഡിയോ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇറ്റ് ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ എം ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ടു പ്ലാൻ റൈറ്റ് നൗ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോൾ തേഴ്സ്ഡേ ആണ്. അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി എ പ്ലാൻ വിത്ത് മീ ബിക്കോസ് ഐ ഹവ് ഓൾറെഡി ഫിനിഷ്ഡ് മൈ വീക്ക്, ബട്ട് I'm going to actually fill in my planner today at this point, and I just thought that I will just shoot this and see how it comes along. എന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാം that I got a new camera, so I'm also kind of testing out how it works in certain situations. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം വെർ യു കെൻ സീ വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ തിങ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് എനിക്ക്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഔട്ട്. ആൻഡ് അപ്പം അതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളിവിടെ ആദ്യമാണെങ്കിൽ ഈ ചാനലിലേക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. ഞാൻ ഈ എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടാറില്ല. ലൈക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ സൈലൻറ്റ് വ്ളോഗ്സും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇടാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ബിൻ ക്വൈറ്റ് എ വൈൽ സിൻസ് ഐ ഹവ് ആക്ച്വലി സ്പോക്കൺ ടു ദ ക്യാമറ. അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി ഒരു പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യണത് പോലെ ഒരു ഇതുണ്ട്. പ്ലസ് ഐ എം ഓൾസോ കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രൈങ് ടു സീ ഓക്കെ ഹൗ ദ സെറ്റപ്പ് ഇസ് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. സോ അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ്. ബട്ട് എനിവേ, അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ആദ്യമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് എ ന്യൂ കമർ ബട്ട് ഇഫ് യു ബീൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദിസ് ചാനൽ, I want to take this opportunity to really thank all of you for your support and all of the love that you give me. അപ്പം ഇനി കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് മോഷിപ്പിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പം എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയും ഒരു പ്ലാൻ വിത്ത് മീ വീഡിയോ ആയിരുന്നു. ആക്ച്വലി എൻ്റെ ജേർണൽ വാക്ക് ത്രൂ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചെയ്തത്. സോ ഐ വോണ്ട് ട്രൈ ടു ഡു എ പ്ലാൻ വിത്ത് മീ ടുഡേ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കിവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട്. എൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഐ ഹാവ് മൈ sprocket because I want to print out a few pictures. I have my washi tapes because I want to like put stickers and everything, and I have other set of stickers as well. And I hope that this angle is working and it actually you're able to see what I'm doing. So എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ജേർണൽ വാക്ക് ത്രൂവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഐ എം യൂസിങ് എ നിയോറ പ്ലാനർ. അറ്റലിയർ നിയോറയുടെ പ്ലാനറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത്. And the setup has been pretty much the same. I've not done a lot of changes to it. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ it's been working out for me, so I've not done a lot of changes to the planner itself. അപ്പം this is the same planner. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫെബ്രുവരിയിലത്തെ, this is my February spread. So I again hope that you're able to see it properly. This is my February spread, and now I'm going to ഫെബ്രുവരി തീർന്നില്ല, എങ്ങനെ എന്തൊരു പെട്ടെന്നാണ് അത് തീർന്നത്. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ഫിൽ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് വീക്ക്. നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഈ വീക്കിലെ ഒന്നും ഞാൻ ആക്ച്വലി ഫിൽ ഇൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ഡു ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ബിസി വീക്ക്. വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യാൻ വർക്കിലും ഒക്കെ. അപ്പം ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ ഹവ് നോട്ട് ഗോട്ടൺ എ ചാൻസ് ടു ഗെറ്റ് അറൗണ്ട് ടു ഡു ദിസ്. സോ ഐ വോണ്ട് ടു ഡു ദിസ്. ആൻഡ് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത മാസം തുടങ്ങണം. So that's the plan. I'm not going to start the next month right away. We do have the weekend as well. So നാളെ ഒരു ദിവസം കൂടി ഉണ്ട്, പിന്നെ the weekend ഉണ്ട്. So I'm not going to plan for March right away, but I'm just going to fill in this week and probably also print some pictures for last week. That's the plan. എൻ്റെ പ്ലാനറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത്, I use this Pentel gel pen. എന്താ പറയുക, ഞാൻ കുറേ പെൻസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് വിത്ത് ദിസ് പ്ലാനർ ദിസ് വർക്ക്സ് ദ ബെസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദ റൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹൗ ഡാർക്ക് ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് പെർഫെക്റ്റ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സോ ദാറ്റ്സ് ദ pen that I use. I almost exclusively only use this one black ink pen. ചിലപ്പം when I feel like it, if I remember to do it, I might use color pens to kind of highlight certain things. അതല്ലാണ്ട് usually I only stick to one pen because the whole point of having a journal, having a planner is not to complicate things. So that is something that I feel like the planner community often forgets, that your planner shouldn't complicate things for you. Your planning process should not be complicated. It should be as straightforward as possible. It should be as easy as possible so that you're able to like reach out to your planner, you're able to write down what you want, and you're able to kind of reevaluate how you've been using your planner.
പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഇറ്റ് ഷുഡൻറ്റ് ബി ടു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്, കുറേ ഡിസൈനും അതും ഇതൊക്കെയുള്ള കുറേ പ്രോസസ്സസ് ഉള്ള ഒരു സാധനം ആയിരിക്കരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. സോ അതുകൊണ്ട് ടു കീപ് തിങ്സ് ആസ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആസ് പോസിബിൾ, ഇത് ഇവിടുത്തെ ഈ പെൻ ലൂപ്പിൽ കൊള്ളും. It will actually fit in here, so I just use this planner. That's my, I use this pen, so that's what I do. So even before I start filming, like what I'm going to write and everything, there are a couple of things that I want to do. So ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള വാഷി ടേപ്സ് അത് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രം ദ ബോക്സ്. I've just selected 2 that I want to use. There are a few stickers here that I also want to use, so I will and then take them out as well. So I'll just quickly show you the sticker pack that I have. So ഇത് ഞാൻ ഇപ്പം ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ്. This is just a normal sticker book with a few stickers. It's okay. I mean, I'm not a big fan of it. It's okay. It's not what I thought it would be. Atrayum variety illa, but I like these a lot. Even though I'm not a very huge plant person, I still like those. These are very cute, I feel, but I'm not a big animal person either. So this is cute. This is really cute. Appo angante korchu stickers undu which I like, but generally it's okay. I mean, it's not a big deal. There is this other sticker pack that I have, which ഇത് എപ്പോഴോ ഒരിക്കൽ ഞാൻ മേടിച്ച ഏതൊരു പ്ലാനറിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് കിട്ടിയ സെറ്റാണ്. ആൻഡ് ഐ റിയലി ലൈക്ക് ദിസ് ബിക്കോസ് ദീസ് ഹാവ് ലൈക്ക് റിയലി ക്യൂട്ട് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ദാറ്റ് ഐ ലൈക്ക്. സോ അതാണിത്. വേണ്ട, ഐ റിയലി ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു ആർ ഏബിൾ ടു സീ ദം വെൽ. സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ദാറ്റ് ഐ റിയലി ലൈക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട്. പിന്നെ അതല്ലാതെ another thing that I want to do is there were 2 events that happened. So last week we had a party at office. So I met with some of my colleagues, friends. So അവർ എല്ലാവരും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് that I want to print out for the planner. And I also unexpectedly met a friend of mine from college for dinner. So I want to print out the picture that we have for that as well. അപ്പോൾ അത് എല്ലാം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I use the sprocket. So this is what I use to print. Let me check if it has paper. Yeah, it has paper in it. So this is the thing that I use. It is from HP. It's something that I absolutely love. The fact that the papers are stickers, അത് peel off ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റും. So it is amazing. I really love it. So this is what I'm going to use to kind of print out those pictures. And I will try and show you how the printing works. Okay. So the printing obviously it doesn't work here. First thing you do is you switch this on, and I really hope that there is battery in this as well, because ഞാനിത് എപ്പോഴൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. I'll be honest, the stickers, the paper is really costly. So in Indian this thing, it's really costly, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. Anyway, so when you press this button here, it will actually switch on and you will find these lights here. Now once you've switched this on, the next thing you need to do is actually like go to your phone, and I again hope that you're able to see it, but at least I think I will also switch on my screen recorder so that if this doesn't work out, I'm able to still include the footage. So phone you take something called HP Sprocket. HP Sprocket eduthu ezhiyumba, this is the app that is related to the printer. So you have to take it. Now I just need to choose the pictures that I want. So these are 2 pictures that I want, so I can choose this. So this is one of the pictures. It's such a cute picture. I love it. So this is one thing. I can also do a collage. So to do a collage, I just need to select another option and click it. If I have like 2 pictures that I want to take, I just need to take that and do a collage. And then I can choose how I want the pictures. So what this does is, this shape lana ee photos print ava. So I can fit in 2 pictures in that one photo paper, which is helpful because my journal is also small. So one full big picture might not be needed. So I'm just going to
bring this up, I've put this as a collage, and idil aage cheyanullathu print option click cheyanullatha. So then you have your printer queue. So you'll see something called your app queue, and then it will move from this to your printer queue, and then it will start printing. So I'll show you when it starts printing how it looks. But right now it's just preparing. Phone na ഞാൻ print option കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, and then in this you will see that the picture comes out. Makes me so happy to see the pictures in print. കുറേ കാലമായിട്ട് എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഇങ്ങനത്തെ എൻ്റെ മെമ്മറീസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഐ എം നോട്ട് എ ബിഗ് ലൈക്ക് ഫോൺ വെളിയിലെടുത്തിട്ട് ഞാൻ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാറില്ല. അത് ഐ മീൻ ഫോട്ടോസ് അധികം എടുക്കാറില്ല. പക്ഷേ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ സേവ് ചെയ്യണം മെമ്മറി കീപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് വൈ ഐ ലൈക്ക് ദിസ്. So I'm going to also now print one more picture, which is this picture from the dinner that I went to with my friend. Again, it's a nice picture. So I'm just going to, either one full picture under, because I don't have any other pictures with this from this night. So I'm just going to print that whole picture. And I have a little more space to kind of print, stick this, because I've not put down any other pictures. Matteda കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്നത്. So all of the stickers and everything that I've already put down in the page, so I don't have a lot of space for the other picture actually in that page. പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി കാപ്പി കുടിക്കട്ടെ. ആക്ച്വലി രാത്രി 10 മണിയാണ് സമയം. ഞാൻ എന്നിട്ടാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് കോഫി കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ലെറ്റ്സ് ഗോ വിത്ത് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ ദാറ്റ് ഐ ഗോട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിക്ചറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും അതും ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെച്ചാൽ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ലോട്ട് ടു സേ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഐ മീൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി പിക്ചറൊന്നും അല്ല. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, പക്ഷേ ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ഇറ്റ് സെർവ്സ് ദ പർപ്പസ്. So I'm not complaining. Okay, ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ മാറ്റി വയ്ക്കണം. I just realized that you can actually see a little bit of my tripod here. I'm sure there's a better setup, because obviously a lot of people do this without showing their tripod and stuff, but this is what we are going to work with. Let me try and adjust this slightly. Okay, so now let's go and start doing the interesting part. This is my journal. So ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്നതാണ്. And I really don't have space for the pictures here, so I might just put one picture here and then the other picture in another page maybe. Okay, let's see. So I'm just going to cut it. It's not going to be very straight or anything. I do have a proper straight edge cutter, but I'm too lazy to take that out now. Yeah, so this can go in here. This is actually sticker paper, so you're able to simply peel the back off and stick it directly, so you don't need gum, you don't need anything. See, it just comes off like this. And so that's that. And ഇത് almost complete spread on from my last week. As you can see, I've put in stickers, I've put in
Amazonil ഞാൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യണ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ, my important to do's, I've done all of that. But actually if you see, this week I haven't done anything. It's relatively empty because I just didn't get the time to do anything. Before I go ahead and put this up, I think I will actually post the picture. Maybe here. Or do I want it here? I think I'm going to do it here because ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ളത് accomplished, grateful for, priorities, affirmations, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ എന്താ പറയുക ജേർണലിൽ ബൈ ഡീഫോൾട്ട് വരണ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. But I don't use it that much because all of my affirmations, all of that goes into I either put it here or I write it randomly somewhere. And my priorities and everything obviously goes into my to-do list. But yeah, so I'm just going to put this picture. Again, I'm not very bothered if it's not very straight and everything. There are people who get really bothered by it, but I'm not one of those people. So I have the picture here. So dinner with my friend, avളുടെ പേരും ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So that is that. Then on Wednesday, I didn't do, there was not a lot, but actually I had my daughter at home. She's been homesick the whole week actually. Yesterday it was a busy day at work. But you know what? I don't really track a lot of work items necessarily here. I'm just going to write it was a busy day at work. It's some sort of memory keeping as well because it's not for the forward. It's not, I'm not doing it forward, right? It's going backwards. So I'm just kind of thinking about the day and then writing that off. So Malu went to the doctor today. And actually this side, like I said, it's mostly my habit tracker, and I have been so bad with my habits. I do my hair care and I read, but nothing else actually. I've not, and my medicines also, that's something that I'm quite diligent about. But no skincare, no morning pages, nothing. I've not been able to do any of that. So these I have, and AP is actually art practice, which I did do. So this is something that I have now. The reason this is slightly like I said, I'm looking at it backwards because I'm kind of thinking of what I did these days and I'm writing those down because I didn't plan as such, and a lot of the work planning, everything goes into a different calendar for mine. Obviously we have a calendar at work, but I also write down my to-dos in a different diary for work, so that's why that's like that. Now tomorrow I don't have anything other than work planned actually, so I'm not going to write anything right now. Let's wait and see how that goes. Now another thing, the next thing that I'm going to do is actually decorate this. So this is a very cute sticker. I know some people might just be like very obsessed about having it clean and all that, but I'm not necessarily that person. I like this. So apparently the theme for this week is mostly magical creatures and deers and all of that. I'll be honest, there's no rhyme or reason as to what I like
It's just random things that I like putting up on the planner. And this is again, either I do it only when I'm relaxed. This is not something that I will do when I'm planning as such, because it just takes a lot of time to do all of this. ഇത് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പം നമുക്ക് സമയം ഉള്ളപ്പം I might sit and decorate my planner, but practically it's not a thing. It is not a showstopper for me. I don't want to be spending time doing all of this. And this is something that I enjoy doing, so I don't mind doing it when I'm relaxed, when I have time. But on the go, it is not something that we will do. These coffee stickers are something that I really like, but I'm sad that I've kind of torn this off a little. But let's see, we can still use it, it's okay. Just going to pick that up and put that in one of these places. That's one thing. I like this also. I have a sticker peeler. Actually, it's easier to do it with that, but I'm just too lazy to actually do it like that. So we will spend the time to do this. I think it's kind of done. What I will also do is, where is my pen? If I can find my pen. I found it. What I will also do is kind of write what I've been feeling. So today I can write that, okay, what did I do? I filmed. What a video. So I also use this to kind of keep track of how I have been feeling, and so that I can look back. These pages have been bad. I was really, really unwell for all of these. But I've actually done a lot of, I've been writing down how I've been feeling and all that. So that's what I use this column for mostly. But there's also another way that I track this, which is basically, if you come to the 6-month view, I just do a one page or a 1 word a day kind of a thing, so that if I have to explain how I've been feeling throughout the day in 1 word, what would I write? I just use this to kind of capture that as well. So that's about it, more or less. Usually if I'm able to, if I have a lot of, like if I know that there are events happening and all that, I will actually go ahead and write it if there are like things that I need, that I know are happening. But I'll be honest, because a lot of my plans depend on how my work is, and because a lot of my plans also depend on my work schedule and calls that I have and all of that. For 8 hours every day, it's kind of blocked for work. So other lapam, there's everything else that I'm able to squeeze in. I have to like work around that. So I'm always aware of that. So during weekdays, we kind of do a very lean week where we don't do a lot of things during the week. That's one of the reasons why I don't even in the day in my life ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം അധികം ഒന്നും എഴുതാനുണ്ടാവാറില്ല എനിക്ക്, കാരണം അധികം ഒന്നും കാണിക്കാനുണ്ടാവില്ല എനിക്ക്. But anyway, so this extra picture that I have, so here there's a lot of space to kind of write about February. So I'm going to put this picture here because this was a highlight of the week for me, to like meeting some of my friends, and also because we had a lot of fun for the dinner. And it's a reminder for myself, because almost poilla, because I had to go to office for 3 days idinu munne. I mean, including on that day I had to go to office, and then I had to stay back in office from 2 to
7:30 until the dinner, and then the dinner was planned till 10:30. So I was very lazy. Like 2 മണി വരെയുള്ള എൻ്റെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ബാക്കി ജോലി ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഇതിലായിരുന്നു. But then I kind of said, no, it's okay, you stay back, and kind of pushed myself to do it. My husband was also like, എപ്പോഴെങ്കിലുമാണ് ആൾക്കാരെയൊക്കെ നീ കാണുന്നത്, സോ ഇതിപ്പോൾ വീട്ടിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ, you stay there and meet your colleagues and stuff. So I'm really thankful that happened, because I had a very good time, and I want to kind of write about that here, which I will. So that's another thing that I want to capture. But that is about it. Most of it, it's not very interesting. I know that there's a lot of people who do. So there are weeks where there is a lot of things to do, where there's like a lot of stuff happening and I can write and all that. There are some weeks like these also where, see, there's no point in writing a to-do list here now, because I've already finished all of my to-dos, so I'm not going to write that here. But I will use this space to kind of capture, like I said, feelings of how I felt, to sort of write a little bit like a snapshot of what that week felt like, what the month felt like. I'm going to use that space for that, which will take a lot more time to write as well. So അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഇപ്പോൾ എഴുതാത്തത്. പക്ഷേ this is how I will kind of sit down with all of my stuff and then start doing all of this. Okay, so അങ്ങനെയാണ്, that is my kind of plan with me sort of a video. I hope that you enjoyed this video. എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് ഞാൻ പ്ലാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. I didn't write a lot of things in the planner, but this is how I would generally go about it. If there are memory keeping things that I want to do, photos ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിക്കും, because I like to go back to the day and remember, okay, yeah, this happened on this day, and kind of think of it. So that is why I like this whole, and I try to kind of combine everything in this one journal. There is another journal that I use for my morning pages, which is something that if you're interested in, I will talk about it, but that is more for journaling, brain dump and all of that, where you're just writing out everything that you feel, stream of consciousness. So that's a different journal that I use, but this is what I will use for planning, for memory keeping, for gratitude, for everything. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്ലാനർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And last year I had a bigger planner, but it didn't really work for me, because I found that there was a lot of space that was going to waste. I didn't have a lot to write. The weekly pages was what I liked, so I chose to just have the weekly set up this year. So I hope that you enjoyed this video, and if you like such videos, please any comment-ilum okke adu paranja enna ariyikkan marakkarudhu, because I love taking such videos, but if you find it valuable, it makes any sense to make these kind of videos. So please do let me know in the comments what you would like to see more of in this channel. And until I come back with another video, tata, bye bye.